jërëjëf welcome back to Star TV Sport Bantaba ñu jégalu rek ci rythme bi it's almost 11:30 fii si biir lii di kër gi comme ni ñu ko faral di defee rek dinañ waxtaan si wàllum li tàggat yaram fii si biir lii di kër gi ñuy nuyu ñëpp ñu nga xam ne rek ñu ngi seetaan via on Star TV satellite ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Star TV on Facebook page Gambia Star TV Gambia tey nag dinañ waxtaanee lu nga xam ne rek mooy yëngu si wàllum lii di football comme ni ñu ko indi rek mooy audience dialogue for Afcon preparation lu nga xam ne rek ne gis nañ ñu bëri tey ñu ngi oo pour dialogue am si national team bi gis nañ kii di Baboucarr Sanyang mu nekk ay football coach tamit coordinator foofu si biir di Germany moom nag wan na ne audience dialogue dafa war a am GFF président bi war a génn oote an audience dialogue coach bi dafa war a ñëw town ak toog ak technical director ñu waxtaan di way forward for Gambian football because fu mbir mi di dem dafa mel ni nekkul lu nga xam ne lu jub la comme moom nu ko gisee benn tey am nañ kii di Baboucarr Nani si suñ naataange si wàllum lii di media ñuy yëngu si wàllum lii di football moom it dinañ waxtaan ak moom si yëngu-yëngu yu nga xam ne rek am nañ ko mu war a xew fii si biir lii di réew mi am nañ kii di Ibrahima Kampo Diatta am nañ kii di coach Moustapha am nañ kii di Essa Lo dinañ jox lii di round up lii di GFF League bi si week 3 quickly rek ñu ne mu jox leen lii di headlines yi fii si Star TV ama sport ama Bantaba dinañ dem xool nag si headlines yi Gambia versus lii di Africos match bi nga xam ne rek ne gis ne passé na Africos dóor ni di Gambia 2 goals to ama 0 foofu si biir lii di ama Tanzania foofu si biir Darou Salam benn tey bu ñu jógee foofu nañ xool kii di Baboucarr Sanyang ku nga xam ne jamono bi bind na article on Facebook mu oote an audience dialogue pour action si Africa Coordination Preparation bi oo kii di Lamine Kababajo GFF président bi oo kii di coach Tom ak technical director kii di Sandong pour ñu def li dialogue dinañ xool 49 days pour dem lii di Afcon foofu si biir Africos how prepared is Gambia si 49 days yi xam nañ ne NCC loñ nañ ko waaye benn tey gisuñu benn yëngu-yëngu bu nga xam ne ñu ngi koy def jamono bi fii si biir lii di réew mi amaana ñu ngi meeting waaye gisuñu benn lu nga xam ne génne na si public bi pour wane ne fii lañ war a def accounts fii lañ war a def loolu gisaguñ ko suñu jógee foofu nañ xool kii Assis Koor Ñang bu nga xam ne jamono bi gis nañ ne attaquoon nañ ko si Facebook bi te nag foog na ne Assis nekk na ndaw lu nga xam ne kuñ war a delloo cër la ndi Assis am na contribution bu nga xam ne def na ko ñaaw na loolu ñu war a wane Assis lan la defal lii di Gambian football dinañ si ñëw waxtaan si dinañ xool kii di Lamine Diallo Beck mu nga xam ne bokk na si ndaw yu nga xam ne score nañ si CAF Champions ama League bi moom mii di Lamine Diallo mu nekk ndaw lu nga xam ne dimba score na jamono boo xam ne team bi nag ne def nañ seen first play si groupe bi ñu wiin dinañ si indi yaatal Nicolas Jackson gis nañ nag lu nga xam ne moom la ama Daily Mail indi moom mi Nicolas Jackson nag waxtaan ak ñii di Daily Mail mu ne moom play na lii di football te nag ne nu mu ko doon play mooy barefoot loolu la mooy tànkineen la doon play loolu nag yaakaar nañ ne Banjul la xewee fii si biir lii di ama réew mi dinañ dem xool li ñi di Serekunda FC ñu nga xam ne ñoom it ñu football club ñu nga xam ne ñoo jëndal lii di Gamtel change li di team bi def ko an académique football club waaye nag si ligue bi Serekunda FC la waaye seen académique mu nga xam ne jamono bi door na fii si biir lii di réew mi dinañ xool lii di results lii di GFF ligue bi dinañ xool tamit lii di table bi dinañ xool fixtures yi nga xam ne ñoo war a xew tey fii si biir lii di ama kër gi Kampo ñu bàyyi la nga nuyu. waaw jërëjëf Mbaye ñoo ne good morning to our wonderful viewers ñu ngi welcome them another exciting sport Bantaba comme na ko waxee headlines yi rek ñu ngi am fii guest te suñu un collègue di Baboucarr naa ngi si so ñu ngi am tamit suma tamit si biir ak Essa so ñoo ne stay tuned rek and enjoy the show because it's going to be another exciting sport Bantaba. All right thank you very much Baboucarr naa si ñu bàyyi la nga nuyu. thank you Mbaye Kampo and jërëjëf sa invitation bi this is my first time here and I'm excited to be here. The news and followers yi and to say I'm happy to be here. Alright thank you very much Baboucarr Nani si yoon la ñu dooree rek su boobaa ñu bàyyi la nga dem su boobaa rek ñu dugg si biir li di waxtaan bi waaye ma briefly rek xëy na di nga si bugg a sànni sa kaddu si lu ndaw rek si lu nga xam ne gis nañ Gambien su nga xam ne di outside the country di offer a dialogue naka nga jàngatee loolu balaa ñu waxtaan ak yow si yu nga xam ne war nañ ko waxtaanee naam ne taskati xibaar nga yaa ngi yëngu si football lan nga jàngatee si audience dialogue for Afcon preparation. Well, my question bi nekk na better but I will say dialogue bi tey lu yàgg la ñun Gambia di bu ñu amee coach boo xamante ne foog naa maa fi wax maa ko tuddee woon coach semester. because time boobu the only time ñu gis ko Gambia mooy Gambia su ñu ñëw play mu ñëw prepare boy dem
léegi sa loolu amatut coach boo xamante ne du toog ak media bi waxtaanee lan moo tax mu def ii ak defut bii coach boo xamante ne dafa toog biir Europe la moo toog dem def scoutinam ak yooyu noonu yëpp du fi accès the only time mu waroon a ñëw fii mooy xëy na bu ñuy jël sa flag bi pour ñu dem Cameroon so façon coach boobu soo ko amee ndax nga koo scrutiniser who is he answerable to gis nañ national team boo xamante ne technical director bi si coach bi fu mu war a bind report jox ko kooku noonu ñu ko lay boole si affaires national team bi so dialogue bi nekk loo xamante ne su amee naam lu baax la waaye lu yàgg la war a doon lu tey suñu national team bi is so fragmented boo xamante ne nii war nañoo toog dialogue ko bu yàgga problème yi dafa yàgga bëri Gambia is the only country bu ma gis right now every international break boo xamante ne we are taking part there must be 1-2 problems te loolu war nañ koo mën a avoid naka lañ koo avoid mooy dialogue so dialogue bi nekkul loo xamante ne tey la war a doon kon xam ne accept nga Baboucarr sa Thomas si kàddu yi nga xam ne wane ne dialogue dafa jot 100% lu yàgga la sax lu yàgga la te su happenee right now dinañu dimbale trop balaa ñuy àgga Ivory Coast because with the way things are going right now it's really not promising and soo xoolee si groupe bu ñu nekka ñun dañ def jaloore bu ñu demee Cameroon so suñ yokkut waruñ tax wax ji suñu àggee Ivory Coast waaye groupe bu ñu nekk ak the way things are going ak performance bu nekk di xew munu bu nekk di daw si national team bi problème sélection yooyu noonu we will go for an embarrassment suñ demee Ivory Coast suñ ceeñut so dialogue su happening now it can save us. alright thank you very much Baboucarr naa ne si kàddu yooyu noonu dialogue dafa war a am te moom gis si jëmi boo xam foog na ne léegi la war a xew we have only 49 days jot na ba pare sa NCC bi la ñuy def NCC la wala ok NCC bi lañ nañ ko waaye kañ la ko campagne bi loolu mooy wax te 400 million ngeen soxla ñu ne ok thank you very much naa ne ñu ñëw nag si waxtaan bi gis nañ ne Cherno Samba mu ngi war a ñëw comme ni ñu ko déggee ñu ngi war a ñëw Gambia because gisoon nañ ko recently in Ghana gis nañ ko in Nigeria dafa mel ni am na attaque yu nga xam ne ñu ngi ko doon attaque ne doomi Gambien la waaye dafa mel ni falewu di Gambia naam nes yóbbu na ñaari ndaw mooy Adama Bojang ak recently this defender from Dembo lan ngeen xewle ak lan mooy mission bi pour Gambia waaw mbay waxtu bu jotut kenn du ko julli wax bi bëri na I mean Cherno is a Gambian despite ne dafa teel a génne fii nii waaye Gambian bi da ko génne si moom player na Gambia sol na jaasi bi player Gambia so comme ni mu ko la waxee rek balaa mu yóbbu feneen na esi fii nii dégg na amoon na time boo xamante ne due to circumstances stresson la trop ba mbiri Gambia def si wàññoon lu bëri waaye loolu nag expérience moo la ko see moo lay waral yu mel noonu waaye ñun ñu nekk si gannaawam dem nañ ba convince ko ñu ne ko ne come back let's start again and te gis ngeen recently bu mu ñëwee lu mu start di def yóbbu na ñaari ndaw comme na ko waxee dem na Ghana dem na Nigeria dem na yeneen dëkk yu bëri scouting for talents ak yooyu noonu with 2 clubs or 3 clubs from Europe so Gambia aye léegi loolu moo tax mu waajal pour ñëw Gambia and Gambian talent scouting bi ñoo def fii nii is gonna be bigger than Nigeria and even Ghana because bu moo dem Nigeria 3 clubs la yóbbu bu moo dem Ghana 2 clubs la but mu ngi ñëw Gambia with 8 clubs 8 clubs 8 clubs ñoo war a ñëw Gambia to scout for ndax am nañ British clubs yu war a ñëw waaw mu ngi based in Britain waaw parce que Gambia lu ñu dee gën a gis mooy Italian Turkey Scandinavia ok quickly pour commencer ko foofu rek clubs yu war a ñëw mooy ñoo xamante ne confirm nañ am na ñoo xamante ne perhaps might join in the flight in the last minute mi ngay work on that waaye ñoo xamante ne confirm nañ jënd leen seen ticket yi ba buggal nañ leen seen hôtel yi ñooñu laay ñëw lim ni mooy FC Lugano from Switzerland dinañ ñëw foog naa mooy former team yi Pamoudou bi ak Assane ok Watford from Angleterre nga ne anglais la so Watford ñi ngay ñëw Graza AK from Austria dinañ ñëw Chicago Fire from America dinañ ñëw Rapid Vienna tamit is from Austria dinañ ñëw Red Star Belgrade from Serbia dinañ ñëw Lechia Gdańsk from Poland second division dinañ ñëw ak Austria Vienna tamit dinañ ñëw so ñaari Vienna yi nii nekk Austria Rapid Vienna Austria Vienna all of them will be coming so teams yu war a confirm for the last minute mooy suñ recent partners yi mooy Reims bu France team yi Canada bi Vancouver and other clubs might come in the last minute waaye confirm amuñ waaye yii nii 8 clubs yi nii confirm nañ ne they will be in Banjul for the scouting mission from the 5th to the 9th boo xam ne goal project lañ ko bugg a def insha allah ok ndax am ngeen teams yu nga xam ne right now ñoom ñu war a join si projet trials bi already bi ko gis nañ yeneen teams yi balaa ñu ñëw dinañ invite teams yu war a ñëw ndax invite agu leen su fekkee tamit invite agu leen what are the criterias pour wan ku nga xam ne bëgg naa join on this trial because team yoo leen fi lim yëpp ay team mag la ñu
Well, team in Madeleine since Sanyon like teams here Bokase. You know, so the Gambia it's you know it's made of talents and a lot of teams. And the grounds lañ amul way teams mom ñakuñ ko. But this is the maiden edition. Lu ñu ñaan yalla moy na happen twice a year. Because ñaari summer lañ am. Sorry, ñaari transfer window lañ am. Moy summer bi ak winter bi. So suñu amone luñ bëgg nañ ko def twice a year. But dañ bëgg xol first trial stage bi naka la mo mel. So successfully we want to do this every time. Bala you know, window be open, guy know organizing scouting and player you identify, then you move during the transfer window. When you get door you know, but didn't involve nyep. So then you know, to be fair enough, we took from academies, you know, took from second division and fourth division. You know, New Bugadore, you know, and we are looking into 24 teams altogether. 24 teams were participating? 24 teams were from 4 second. 4 seconds. So since targeted age buga more 16 to 19. Okay. Yeah, lola guy buga from 16 years. So how many days trials were in Gambia? The final got on the 5th, 6th, 7th, 8th, 9th. That's 5 days. 5 days. That's 5 days. And the goal project, you know, 9 o'clock Lamodor. Chisuba. Then by 12 or 1 o'clock. Yes. Wow. So already clubs are calling, people are calling. You know, why I wish we could just invite everybody on board to come. Why come over here? You know, you get door, you know, and we are preparing this for the January window. I mean, hopefully we will have a better time to prepare more in summer. We know, you know, but we just, you know, apologize to every other club or academy that could not take part. You know, to say we are going to make it bigger. In Nigeria, they had like 40-something teams. You know, Ghana, the same thing. You know, then they said that 5 games a day. You know what I mean? So, I mean, I don't think we will have that capacity, you know, but for the second is all the league on. So, for the game of play low, don't play low team, but if I'm league game, for the play before or after. That's all the 5 days if I jump at them, and we want to play 3 games a day. You know what I mean? So, Lulu Mota, but I know it's going to be bigger. You know, coming to the summer one, so we organize well summer transfer. But for now, you know, we have identified 24 teams, in 24, 8 first division, 8 second division, and 8 academies. And that's what we want to start with. We hold Nakalama them successful. We will do it bigger and invite more teams come the next one, inshallah. Alright, thank you very much, Baboucarr Nancy. It's a final message, then you buy you know, football is for everybody, and we are going to stage go alhamdulillah, you know. We don't play in time. I'm opportunity. You know, henna suñu amul opportunity. Ni kono mic bi duma gis. Dama continue play football. Absolutely. So there is chance for everybody now. You know, to showcase your talent, especially the younger ones. You know, man so gisee legi first division football management lay ma xamé won. You know, legi nekatuma fofu dum may am academy legi academy. So football bi grassroots la. Dañ ko wara fulla, dañ ko wara dolel. Authorities responsible for the football. You provide them the conducive environment for showcasing talents. You know, for these young ones. You know, the market is open now. You know, time of Senegal done a new deal. Now they are coming to the Gambia. No, Italians and one, Turkish and one, you know, the clubs and one. So now we are having even the Europeans now coming in. So I'm the linguist fini. So say, you know, maybe from our performance with the national team, so let the authorities just, you know, make sure provide us the necessary, you know, things that we need to excel as a footballing nation, particularly the infrastructure. Lulu is deterring us a lot. You know, infrastructure-wise, you know, danga am academy for train sa, bu nekk problem ak yoy because you know, government tamit should step in, and then ñi ngay liggéey way nañ gëna yokka. You know, I mean, Homerton Stadium bi kañ la mo paré, but we need more parks for the kids to be training, and you know, but we are on the right path, I want to believe. You know, why grassroots dañ ko wara fulla, dañ ko wara dolel bu baax parce que légui ejëm ñu ñëw fi dina jëlal under 20. No way. You know, 16 la lawa ay 15 18 ak yoy maximum or 19. So that tells you, you know, football, the future of football lies at grassroots level. But inshallah. Alright, thank you very much, Baboucarr Nancy. You get hopefully on Tuesday, Baboucarr Nancy on our Flash Sport for get a more update on information you want to go for Sibir leading Nanaki Cherno Samba at Timbi, you have the new Fisi Revi Ama Gambia. Then you holy Gambia versus Ama Cameroon, then you buy so you guess with them. Subo Gambia versus Africa, then you deal sword for his TV Ama Sport Bantaba. Nodded down. I like that. Right. Off the frame of the goal. Come back at it didn't happen, and they might be about to fall behind this time. It's the goal in the final minute of the half. The Gambian resistance is broken. And Christian Kouame, all that dominant gap, not really creating many chances. Gambian defence finally creaking with half-time approaching.
Odujobe made the save initially. No ball coming in from Adingra. It was Diakite who had the first attempt, and Kwame Fiorentina makes it 1-0. Coming on, I think, as Sikul Fofana lines up another shot from range, and that one sails high into the net. A brilliant goal from the midfielder. Really looked like adding to their lead, certainly. Really looked like scoring since Fofana had that long-range strike that whistled just over the bar shortly after the restart. That one sails in under the crossbar. Goalkeeper, slightest of touches, but he couldn't put out. As we see the first goal again, sort of half-time from Kwame. There is the second one. Sikul Fofana, Al Nassr in Saudi Arabia. 2-0 to the Côte d'Ivoire here at Dar es Salaam against the Gambia. Some question marks about the goalkeeper. It was very powerfully struck. Shouldn't take anything away from Sikul Fofana. Once again, welcome back after a short commercial break. ñu xooloon rek lu nga xam ne moo doon xew waaye balaa loolu rek dañ bàyyi coach su boobaa rek mu nuyu askan bi ndig bu naa ne doon waxtaan rek coach bi ngi toogoon coach ñu bàyyi la nga nuyu askan bi rek te tamit dégg nga lu nga xam ne rek moom moo fi bàyyeekoo suñu naataangi kii di Baboucarr Nani si kàddu yu nga xam ne rek jaaraan na ko fii lu nga xam ne Thierno Samba is coming back home with a different. waaw asalaamaaleykum di leen nuyuwaat rek to another exciting programme di ñaan suñ gars yi ñu dee seetaan si biti ñu taaxaar li ñu suñ fi jógee suñ amee lu ñu wax ñu ko foog naa ne we are on the right track which everybody is welcoming the programme everybody man fu ma laaxa dañ ma dee wax ne ma programme bi kañ la Saturday one time ni am na benn suma benn sister sax ba ma ko ne xanaa yow ñaata Saturday moo am si week bi benn Saturday rek la di mu naan ma ne xam nga da nga yebaate waaye nonetheless ne pour wan la rek how moom curious and always eager to make sure ne mu watch programme bi waaw mu ne mu ngi nuyu Campo mu ne ma soo demee nuyul ma Campo ma ne ko waa baax na dinaa ko wax waaye just to tell you ne it's a program that is very much enticing and everybody wants to watch it so ñun tam ñu ngi leen a gërëm ci loolu kon naa ne loolu rek lañ ñu mun a dooleele di ñu seetaan su programme bi jeexee ñu am yu ñu si wax ñu am yu ñu si discuss off the mic ñu mun a ñëwaat pour make things straight and very good. All right, thank you very much. Topic bi nag is urgent dialogue si national team bi foofu la ñuy dooree Campo ñu gis rek Gambia play against the Africa Coast. After that, you know, Gambians yëpp I think 3/4 of the Gambians we are not happy because nga lose to Burundi, you know, with a very poor football nga ñëw am ñi di Africa Coast ñu gis coach bi woon you know so amee benn point you satisfied with 1 point. Campo ñu dem with all the you know defensive at the end of the day we concede in the 45 minutes of the first half, then ñu ñëwaat in the 56 minutes of the second half, it's something minute ñu consider another goal in the 9 minutes I think 85 minutes la ñu guys square Campo Gambia mu nekk réew mu nga xam ne dem na play si côté finance yi mu nekk moom moo fa nekkoon ba def côté finance yi si dëkk yooyu moom rek a egg si côté finance yi you know this time around you have Burundi ñu nga xam ne ñu you have Gabon you have Kenya yooyu yëpp they are on top of Gambia soo xoolee si groupe bi Gambia second to last 0 point -3. It's very, very, very sad. Because when you come to Yemen, you want to last time, you come into 2 games at the time. You just so lose up 6 points. So then option 4 points. So lose up, let's see that it's 3 points. Yeah. One bar up 2 points. So the flower, quite a number of so losing 2 or 3 games, do them number one. Because more even was one out of them, so losing 3 like. Need to do them for 1 second. So, but prior to the game, lose the ideas to be fine. Lose an away game, but I can start and play. But lose them. The all of them, and I couldn't never do it. You don't do it like that. But it could like this winning team. Later for the team, but 90% winning team, nobody team. Yeah. So lose the number of things at 2 or 3 or 5 days, then number of adjustment.
nga teg nga am na bii moo doon bii wokkul bon moom before the primary game comme na ko mel during his press conference moom dafa ne deliberately Ivory Coast scored 9 goals say xool leen gars yi am nañ fan la gars yi baax but they will try to study the game they are prepared anything can happen but he will certify su amee draw against gars yi ñu dafa win gale he full of respect here but moom draw bi la wax so mu ngi ñu comme this fixture bi it was a deliberate fixture boo xam ne daf ko tey because yaa ngi jël players yoo xam ne they are out of position ñoo xam ne do they play midfield 6 nu waa song mu si da play midfield lu ko wax moom si boppam mu ne he can play at centre back at right back loolu la Tawra Ngom was a defender ñëpp xam ne coach moom am na ndóobu parce que ko la nekk kooku mu si nekk even midfield player but daf ko doon use as a midfield player but at the same midfield comme base ay ñoom base loolu dañu play ay double six ay Xavi Alonso Busquets but they are all good with the ball deep leen day mën a wàccaat jël ball bi si défense bi séddoo ko but bii yow nga isi ñu pour yaaxale te don't go well ak wóor yow ñu doon play suñu kaw la défense dafa métti défense doo mën a défense ba 90 minutes ko goal daf la ñëw in a second te goal bi noonu la ñëwee before 9 minutes bala ñu eewaat di second half di seen team nekk di def so it was a frustrating night community was even mad with the Gambia the way the Gambia was playing. You cannot understand when we traffic they were like te mooy war a bi calibre of players yu am place adjust mu nangu loolu yëpp ñëpp ñu ngi déglu si English ko bëgg maa ngi ko seetaan mais FIFA plus bi it was horrible comme mu doon describe Gambia a team that play last in is playing like with the Africa Coast mu ne they have Moussa Boro playing in Serie A Seydou Dianko UEFA Champions League bu Ibrahima Koulé duggee sax mu ne woon loolu mu ne ñëkk ñi nga am type of players why putting these people on bench so it was a poor display. The Gambia is incredible. 90% of Gambian fans ñëpp ko against. waaw nga defense. waaw you still consider waaw te always lu ndewa Gambia njëkk a score. ñu njëkk a score always nga da ngaa fight back nga ñëw nga equalize loolu léegi always football léegi always am na time am ne. waaw am na time am ne Barcelone dominated Europe from 2009 10 ba 11. ñoo dominé Europe yëpp tey but after people started their style of play. Did you understand now? Afterward, but after they have to make some changes again. Bu kii Pep Gueye Enrique ñëw daal demaat dominated. So B was also a deliberate fixture from him and something he has to explain because bi mooy ñaari yoon mu ko def. def na ko against Cameroon def na ko at bi te the authority have to step in. This is not good because we're just at the corner. Yeah, thank you very much, Coach. Against Africa Coast, was a very poor game against Africa Coast. Demoon nañ sax boo xam ne Africa Coast dañ mel ni ñu doon def a training section. Demoon campaign because ni ñu doon bangine ball bi yaakamti wuñ toog di seetaan because soo xoolee sax ñoom seen team talk bi inside their dressing room ñoom dañu waxoon ne they respect Gambia because team boo xam ne nag dafa dem play ba si Africa Cup of Nations si côté financier so you see di respect bu nga xam ne moom la gars yi amoon si kaw national team bi waaye at the end of the day lu gars yi fekk si biir pitch bi was not encourageable because nax nañ ñu forcé ñu ba score ñu that goal comme ni ko Assis waxee rek we defense and we still taking goals every game we have been taking 2 or more goals every game because against Burundi we conceded 3 goals against Africa Coast we conceded 2 goals and almost 49 days put them Afcon. Yeah, those are all factors of if you are making a tactical review of the past game factors you nga said if you are scoring nga said what is making you to score more goals. Yeah. If you are not scoring, your defensive, you are shipping in goals, you will not score. That's it, your defensive aspect. Well, I could remember, bala game be on press conference, bala game be on Burundi. The following Gambia concede goals. It's not acceptable as the coach. They concede early goals. Yeah, after Burundi be, we change the whole setup. Wow. In the whole defenders. Waaw Mr Mbaye gis nga affaire bi Tom coach la waaye sometimes he takes it on his own ba nga xam ne daf dee def mistakes we don't want to be criticizing but logically there are things yoo xam ne it leads you to failure. One, that is preparation for the game. If the preparation is not right, always leads to failure. Because preparation is not only coming get train tactic binga dem. Low is not only that. The selection of players even is part of the preparation. You understand that? The selection, if it is not right, it would lead you to failure. Because I cannot understand, after having mandate to be candid, it's not about criticism. But as a technician, after having Mohamed Bajo inviting him, saying all kind of good
good things onto the youngster, and then having that good statistics on his soldiers. Yeah. I think even our first game against Burundi, he should have been given, if it is 10 or 15 minutes. Yeah, because I'm the point because so whole respect to Dauda Ngom, but Dauda was in that midfield, lum charge lum Mujoko de Avori. Wow. And I think that boy Bayo gis nañ ñum demonstrated at the under 20 World Cup against France, do mëna praise ndaw li indi ko ci national team pare tek ko ci because I think Tom has been doing this because suñ ko criticize léegi on social media ne nekkul di invite under 20 lu mu def rek mooy dafa la dee teg la ci beñ bi xam nga suma ooyee dafa mel ni silence the people because soo xoolee just take an example of Senegal, their first game bu ngay play ci Africa World Cup qualifier bi this guy how to call it Lamine Camara, Lamine play with these boys, Lamine play like ndaw yi, Lamine dafa start in that midfield of the Senegal, where you have, all these big players. Apare boy play one bopam. No, it's not even Lamin. I'm not even going to say Lamin. I mean, we have a player like Jamano. I stand to be corrected. Did he start against Burundi? No, Burundi. The first time. Okay. The Lula miss. Why lima wax rek moy am nañ players yo xamne you can feel in offensive minded players. As a coach, but the tactical approach is defensive. Okay. It's not when you're thinking defensive, you should always put in the players who are defensive, whose role are defenders. No, you can fill in offensive-minded players, but the tactical mind or the tactical approach of that game with the offensive-minded players will be defensive, because you have to tell them when we are with the ball, we have to play out. But whenever we lose the ball, we have to defend back. From the offensive players, right down, everybody should be behind the center line. And that's more encouraging than setting up the team with so many defenders that if they get the ball, they give it back to the opponent, and the opponent keep on hitting onto them. After all, you see, what time did we concede the goal? 44 under 44 under the 85. You know what causes that? Tired legs and tired brain. Yeah, because you cannot be on 45 minutes. Wow. Almost you're getting a break. Wow. And then look at the time you concede the second goal. When we were on top, because when he brought in the changes, we were moving out. Yeah. When Badamosi, Ibrahim Okoli, Hamza, and when all those people came in, how many? They were all offensive-minded players. And we were putting pressure onto the opponent. We played on top of them. How did they score the goal? Is it not a counter? Yeah. From a counter is where they get their second goal. But had it been, we also played on top with the approach of whenever we lose the ball, we get back to our zone and then frustrate them in our zone. You understand? That can be possible. But nonetheless, he knows better. He is with the players. He knows better. But I think when he were Finko ame wrong rek moy ne during the selection of players. Xam nga mun nga indi ñoom ñëpp sax ñi ñoo wax pour mu ooleen su leen ooyee another issue dina xapunaat mooy ne beneen selection of players. Xam nga beneen selection bi mooy la xam nga first selection bi mooy di under ñaata 23 players ñaata nga oo yan players nga oo ci 23 bi léegi beneen selection bi xam nga mooy ban 11 mooy start waaw moom ñaari selection yi moo dee am si game selection yi 20-man squad or 23-man squad, and then the selection of the team itself that is to play the very day. Understand? So I made mistake to you, ñaareel daf dey reflect to the game. The team yu mel ni team yu mag yooyu noonu comme ay Ivory Coast, Cameroon, Sénégal. Xam nga nit ñi ñu ngi joy ne Cameroon mënoon na ñëw win Cameroon biir Cameroon. Had it been ne mu place in the right players. Because of lan lañ gis the second half when he did the changes. Wow. So loolu la gis léegi nag su fekkee ne gisoon na loolu dama ne sometimes if you say something dafa mel ni da nga criticize sometimes Tom daf dee def premeditated selection instead of factual selection on the ground. Xam nga premeditated selection comme léegi-léegi nii su ma yenn brothers yi
comme ñun bi ñoo door coaching si suuf dañoo ne bàyyil mbay start second half bi after mu may campo comme nawetaan ba play koñ yi warga yi boy yow dooral after man nga may ma waaw nga so dafa mel ni comme sometimes nun la dee xalaatee te dëgg it's not criticism waaye dañoo wax suñ opinion de because tam ñun boy dëgg bi suñ dëkk la suñ naay say rek ñun la so dañoo nangu pour ñu dee wax yéenay su ko defee mu lead to a betterment understand xam nga naa ni wax na ko fi about the technical department under what my brother Babukar Sanyang has been saying. This dialogue should have been there. na ñëw si loolu ko lu Babukar wax den ñëw si loolu right mu ngeen ñëwee Babukar Gambien la mu ngi foofu si biir li di Germany di liggéey si wàllum li di football moom nag lu mu yónnee mooy ne moom dafa call for an urgent dialogue for Afcon preparation moom lu mu bindaa nag mooy ne I think my brother Lamin Kaba Bajo should step in to open a dialogue between coach Tom and the technical team and the Gambian fans in preparation for the Afcon and the way forward for our football. We all sign that Tom and the technical team are not working. Loolu tamit beneen affaire la Tom ak technical team bi nekkuñ di liggéey loolu dinañ ci indi am yaatal benn tey tamit wone na ne fans are slowly losing confidence. Not only in the coach but also in the players and the technical department and also the federation. So lii yëpp la jël moom mu dajale ko dafa mel ni lu mu wax mooy ne dafa mel ni players fans yi ñu ngi lose confidence ci national team bi di lose confidence with the players di lose confidence with the federation te lii nekku di way forward ma coach yaakaar naa ne wane na lu rafet ne Tom dañ ko war a samoon mu ñëw back home. The technical director is there, the Gambia Football Federation is there, comme ni ko Kampo waxee, they have a committee ñu nga xam ne ñoom ñoo dee tax pour xool liggéey code bi. And I think ne comme ni ko naa ni waxee rek now is the time we only have 49 days pour dem pour lii di Afcon naka nga jàngatee kaddu nga xam ne Baboucarr wax na ko is working in football gis nañ ne daf di mun a indi lot of equipment back home pour jokkoo lii di ndaw yi di liggéey tamit foofu si biir Germany when it comes to grassroots football. So moom lu gis rek mooy ne daal dafa war a am because fans ñu ngi lose confidence to the national team, coach bi, federation bi, and loolu will not lead us to a good Afcon. Waaw Mbaye foog naa ne Baboucarr comme li ñoo wax rek being a concerned citizen soo gisee how things are going yow sa boppa di nga try to comment am na ñu bëri ñoo xam ne they have brilliant ideas but they don't have the platform pour wax ko pour su ko defee nit ñi déggal seen ñoom li nekk seen bopp man waxoon naa ko fi ne there is no national team in this world that travels. Coach balaa ngaa ñëw rek this Lamin Kante mu ne to me it seems like Tom on the GF to Saki maybe right okay mu ne maybe coach Tom have another countries waiting for him. No, but that no. I don't think like Tom. No, I don't agree with. Because of well, little opinion, Mr. K, and he stands to be right. Why man dama foog ne Tom du bëgg ñu daaxa ko boobu benn affaire la. ñaareeli affaire bi mooy. There must be clause in the contract that if any of the two parties wants to terminate the contract. But was it okay, for 5 years? Man fofu la gis man suma gis mooy fofu la mistake bi njëkk amee because ñoom la ñëpp ñu ngi kontaan it was our first Afcon ñu qualified for how many years ñu ko try waaye for 5 years man to man it was too long pour nga jox a coach a duration of 5 years su dul coach tam sax ku munti doon Sénégal they won the African Cup of Nations lu ñu jox Aliou Cissé it was 2 years and they won the Afcon for the first time. waaw xam nga Mbaye xam nga ñun we are beginners in this high level football administration di Gambia mu neex nit ki mu naxari nit ki waaye loolu moom mooy dëgg we are beginners in this high level football management understand nga so xëy na yooyu noonu yëpp administrative errors la understand nga du neex pour nga wax ko waaye foog naa ne loolu moom moo happen waaye itam am na positive am na negative the positive part of it is continuity
it is to me, I'm still coming back to Tom. Tom, a clever individual should always be looking back what I did wrong, and I want to move forward. What I did wrong should always in my mind, and then try to rectify myself in moving forward. Lulu dafa wara am mom Tom mu lolu ken waru ko wax. So repetition of wrong things dafa bëri ci coaching side yi Tom. yi moo repeat yu wrong yu bëri daf ko dee def nit ñi wax mu stop mu dem ba si diggam mu defaat ko understand nga so moom daal it's his own style daal it's his own style waaye we stand to be corrected. I think ne the GFF should summon a quick dialogue between the technical department and the head coach. Wow, ñoom ñu chair meeting bi because there is nowhere in this world club si sax suñu football the sporting director have to lead. Football club the sporting director have to lead. ñun fii sax suñ local team si boy suñu play yi sax si biir ligue bi sax Real de Banjul di nga gis bay jiitu bay jiitu mu ne di nga gis Pa Faye waaw foofu gis nga directeur waaw yëpp dégg nga si Moulay ñëpp. So what of the national team? buñ seet Tom lu neex Tom ba nga xam ne dafa tax ñun ñu split even if another coach is to come in dafa war a ñëw def reconciliation ba pare door a liggéey. loolu war am dañ ko war a def depuis léegi su keneen dee ñëw mu fexe reconciliation. comme Babacar moo ko dégg parce que Babacar moom xam na ne fii daf lay ñëw always the defense de GFF. always si Facebook am bi sax lii daf lay mën a xuula ak his own collègue sax. bon ñoo na gis na bu ko football comme kii la football bi ñëpp dañ dee giseen door. te mindset bi daf lay nekk benn. yeah because just living ideas mënu nekk benn but mindset bi daf lay nekk benn kon ñun gis bot mu ko gis mind mu ko gis so it's high time moo tax moom lu génne nii gis na ko because they are not working together. daanaka du dee taw si tëddee nga raw du dee interfere si club bi sélection bi du dee interfere ba yeneen dëkk yi sélection yëpp teg na nga daal ak club bi du dee toog. all living place loolu amul fi. so it's best time the best time gars yi mën na dialogue ko bi ñëw fii technical dialogue bi day woo bu dimbale ko donc kooku moo gën a xam national team bi even moom nekkoon na fa woon sax comme léegi ñëw na mu ngi def tournoi kii moo ko fa jógee ñaari yoon kii mu ngi bounce back mu ngi ñëw ànd nekk seen coach mu expliqué ko Gambia mentality mu choose the right place ak approve bi ñoo ko dafa toujours jobam léeg-léeg dañ day génne coach te nga dara mu de step in Spain I think World Cup in Russia bu lépp toujours amee date flotte ak Real Madrid dañ génne ko ku ñëw Hero moo ñëw te Hero si kaw la dee toog waaye Hero moo ñëw coach bi of Spain toog so te nga daal they have to work together di même problème foofu la loolu amul nag dafa ne will find very difficult before it will tout les fekk yëpp yaaxu ne keneen ñëw bëgg a jëkkaar yëpp dafaa jël time loolu moo si indi point te coach Tom waaw moom daf lépp bu naa at coach bu ma fi bu ma ko dogoon xam nga moom luy bi saison bi la war rectifier mu def lu le moom daf lay war achievement yu mu def duroo naa Morocco duroo naa Algérie fii duroo naa fi loolu record la Gambia daf lay xas waaw Ghana waaw mosu lu am lii donc 5 years tamu ñaata years et décade bu ñu leen amee game di on record am yu record ci football su la ñu tey da nga sabee tey am na tey xara ëllëg waaw moom tam bu ñu woon si yeneen dëkk yoo xam ne parfois bu donc daxa so Gambia ñoo ko jox di plateforme with the excellence of our players waaw ñu ñëw ñu execute so moom you had a better CV waaw due to coaching Gambia also have a better CV due to being coached by Tom waaw loolu la foofu vice versa la waaw ñu should have that respect waaw for the Gambia to be speaking nice about Gambia waaw du dee bëgg a living boppam rectifier boppam foofu laa bëgg a ñëw du dee bëgg a jël boppam waaw moom record si passé yu passé am ne ñun faloon ko mais tey football su ma doonee tey dama am naari wala dama fàtte député may elaat luy ñëw ëllëg moo la ñu ne football never stop français lu ñu ne waa la travail continue soo winee sax nga ne waaw na congratulation to myself maa ngi xelaat next game fàtte naa bi dama célébré foofu la em léegi beneen game comme lay boñal su winee si game mu win si on a tundi bi daf la wone win bi tey fii la em léegi ñu ngi xelaat beneen win waaw du dee ñëw waa record bi passé soo comme coach Tom loolu ne tingee la comme lu coach technicien la xam na technicien ñoom itam dañ di réer sa biir mu la demee so the best thing dialogue moo si boobu dafa ñëw face media even the government official ñi ngi xool Gambia dañoo play we are journalists waaye they are not happy bon ñoom tamit dañu war a dimbale di fédération bi ñoom fédération bi ne ko di fay na ko ñoom ñoo ko di fay fédération bi
GFF ñu ne ko defee fii waaye ñoo si amoon date boobu enough ah su leen dégg am na béy mun nañoo xaaya coach woon kii ne ak tuuti ñoom ñu fekk dafa def GFF dañoo coach waaw GFF dañoo couvrir bi da gars yi woo ko coach bi because of time late bon ministre ñoo ko say ministre bu ñu ko sayné after bon gars yi yóbbu ko sama non gars exécuté beneen coach bi Luigi bu nekk fële italien boobu isi ko mu liggéey ak boobu te GFF have to go because national team bi is going to dem soo léegi moo tax léegi la doo demoon understand top government official ñëpp ñu ngi complet mais léegi do dem la comme boo yéen seen government bi du fay coach thank you very much. Alright, Jerry, thank you very much. Basiru, Ama Jaite, Ama bro, we have good players. Even me as a police officer, I can select good players who can compete with any team in this world. Alright, thank you very much, Basiru, for that. Alright, you dem Holly, coach, another important thing because I'm not going to in the very important text message. Okay, let's see. This guy is saying that now is the right time for our professional ex-players, to start campaigning to run Gambian football. All right. Thank you very much for that, Emmanuel. Okay.